1 John chapter 2. యోహాను రాసిన మొదటి పత్రిక 2వ అధ్యాయంలో ఒక వచనాన్ని మీకు చూపిస్తాను. Verse 17. 17వ వచనం. Here we read, the world is passing away and also its lusts. ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాము, లోకము దాని ఆశలు గతించుచున్నవి. But the one who does the will of God abides forever. కానీ ఎవరైతే దేవుని చిత్తం చేస్తారో వారు నిరంతరము నిలుస్తారు. So there also it becomes clear what we said earlier. ఇంతకు ముందు మనం ఏదైతే చెప్పుకున్నాం ఇక్కడ కూడా ఎంత స్పష్టంగా ఉంది. The most important thing that we can do on earth is to do the will of God. ఈ భూమి మీద మనం చేయదగిన అతి ప్రాముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే దేవుని చిత్తాన్ని నెరవేర్చటమే. If you decide in your life that I only want to do the will of God from now on till the end of my life, ఒకవేళ నేను ఈ విధంగా తీర్మానం చేసుకున్నట్లయితే నా జీవితాంతం కూడా ఎప్పటి నుంచి దేవుని చిత్తాన్నే చేయగోరుతున్నాను, you will live as a conqueror in every situation. అప్పుడు ప్రతి పరిస్థితిలో కూడా విజయం పొందినట్లుగా నీవు జీవిస్తావు. All problems arise when people are not eager to do the will of God. దేవుని చిత్తాన్ని చేయటానికి ప్రజలు త్వరపడట్లేదు కాబట్టి అనేక పరిస్థితులు, అనేక సమస్యలు వస్తున్నాయి. When they have other interests in their life. ఎందుకంటే వాళ్ళ జీవితంలో వాళ్ళు వేరే ఆసక్తులు కలిగి ఉన్నారు. You can never have a disappointment in your life when your ambition is to do the will of God. నీవు కేవలం దేవుని చిత్తాన్ని నెరవేర్చుకోవాలనే లక్ష్యంతో ఉన్నట్లయితే నువ్వు ఎప్పుడు నిరాశపడవు నీ జీవితంలో. The Bible wants us to be overcomers in every situation. ప్రతి పరిస్థితిలో కూడా మనం జయించే వారిగా ఉండాలని బైబిల్ చెప్తుంది. Most Christians live defeated lives. అనేక మంది క్రైస్తవులు ఓడిపోయిన జీవితాలు జీవిస్తూ ఉంటారు. That is not the will of God. అది దేవుని చిత్తం కాదు. And one of the reasons why God has raised up CFC is to proclaim the message of victory over sin. దేవుడు CFC సంఘాలను ఎందుకు లేవనెత్తాడంటే పాపం మీద విజయాన్ని బోధించడానికి. So if that is not a primary message in your church, you are not fulfilling the purpose with which God raised up your church. ఒకవేళ మీ సంఘంలో ప్రాథమికంగా ఇది కానట్లయితే మీ బోధ దేవుడు ఎందుకైతే లేవనెత్తాడో ఆ ఉద్దేశాన్ని మీరు నెరవేర్చట్లేదు. And it's not enough to preach it. We must have a few living examples of that in every church. దాన్ని కేవలం బోధిస్తే సరిపోదు, ప్రతి సంఘంలో కూడా దాన్ని అనుభవిస్తున్న వారు కొద్దిమంది ఉండాలి. Supposing a farmer says this particular seed is a very good seed, produces good rice. ఒకవేళ ఒక వ్యవసాయదారుడు వచ్చి ఇది మంచి విత్తనం అండి, ఇది బాగా పంటనిస్తుందని చెప్తే, and in his own field the rice is not good, కానీ తన సొంత పొలంలోనే అది బాగా లేకపోయినట్లయితే ధాన్యం, who will believe him? ఎవరు నమ్ముతారు దాన్ని? If a farmer says this seed is good seed, it produces good rice, ఒక వ్యవసాయదారుడు ఇది మంచి విత్తనము మంచి ధాన్యాన్ని ఇస్తుందని చెప్పినట్లయితే, he should be able to say, see what has happened here after I've been sowing the seed for 10 years. చూడండి 10 సంవత్సరాల నుంచి నేను ఈ విత్తనాలను నాటుతున్నాను, ఏం జరుగుతుందో చూడండి అని చెప్పగలగాలి. That is the thing that will convince people. అదే ప్రజలను ఒప్పుదల కలుగజేస్తుంది. And I want to say to you, మీకు ఒక విషయం చెప్పాలనుకుంటున్నాను నేను. If you believe that only the one who does the will of God will remain forever, దేవుని చిత్తం జరిగించువాడే నిరంతరం నిలుస్తాడనే విషయాన్ని మీరు నమ్మినట్లయితే, I want to remain forever. నేను ఎల్లప్పుడూ నిరంతరం నిలవాలనుకుంటున్నాను. So I want to do the will of God. కాబట్టి నేను దేవుని చిత్తాన్ని చేయాలనుకుంటున్నాను. I've often thought if I were living in the days of Noah, ఒకవేళ నేను నోవహు దినాల్లో జీవిస్తూ ఉన్నట్లయితే, I would have devoted all my time to building the ark with Noah. నా సమయం అంతా కూడా నోవహుతో కలిసి ఆ ఓడను కట్టడంలో నేను ఇచ్చేవాడిని. I would have, earned my living, but I'd spend all my spare time building the ark. నేను పోషించబడటానికి ఏదో పని చేసేవాడిని, కానీ మిగిలిన సమయం అంతా కూడా ఆ ఓడను నిర్మించడానికి నేను శ్రమించేవాడిని. That is how I understand how important it is to build the church. కాబట్టి దేవుని యొక్క సంఘాన్ని కట్టడం కూడా అంత ప్రాముఖ్యమని నేను గమనించాను. In those days, only those who got inside the ark escaped. ఆ రోజుల్లో అయితే ఎవరైతే ఓడలోకి ప్రవేశించారో వాళ్ళు మాత్రమే తప్పించబడ్డారు. Today there are many things that call themselves church. ఈనాడు అనేక మంది సంఘాలుగా పిలుచుకుంటున్నారు వారిని. But if you look at the word of God, కానీ దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మనం చూసినట్లయితే, what is the church that will remain forever? ఎల్లప్పుడూ నిలిచి ఉండే సంఘం ఏంటి? Remember this word, he who does the will of God abides forever. ఎవరైతే దేవుని చిత్తాన్ని జరిగిస్తారో వాళ్ళు నిరంతరం నిలుస్తారు. Now I want to show you the picture of two churches. కాబట్టి రెండు సంఘాల యొక్క సాదృశ్యాన్ని నేను మీకు చూపిస్తాను. In the book of Revelation, you read about two
Babylon and Jerusalem. ప్రకటన గ్రంథంలో మనం బబులోను గురించి యెరూషలేము గురించి చదువుతాం. One is a false church, one is a true church. ఒకటేమో తప్పుడు సంఘము, ఒకటేమో నిజమైన సంఘము. Jerusalem is the true church. యెరూషలేము నిజమైన సంఘము. Babylon is the false church. బబులోను అనేది తప్పుడు సంఘము. Babylon is destroyed, Jerusalem remains forever. బబులోను కూలిపోయింది, యెరూషలేము నిరంతరం నిలిచింది. Okay, and if you want to see how they are built, you see in Matthew chapter 7. అవి ఏ విధంగా కట్టబడ్డాయి మీరు చూడాలనుకుంటే మత్తయి సువార్త 7వ అధ్యాయాన్ని చూడండి. Verse 24 to 27. మత్తయి 7:24 నుండి 27 వచనాలు. There we read about two people who built houses. అక్కడ మనం చదువుతాం, ఇద్దరు వ్యక్తులు వాళ్ళ ఇళ్లను నిర్మించుకున్నారు. You must remember this picture all your life. మీ జీవితాంతం కూడా ఈ దృశ్యాన్ని మీరు గుర్తుంచుకోవాలి. Very, very important. ఎంతో ఎంతో ప్రాముఖ్యమైనది ఇది. Because these houses are a picture of your life, your family and your church. ఎందుకంటే ఇల్లు మీ వ్యక్తిగత జీవితము, మీ కుటుంబ జీవితము, మీ సంఘమునకు సాదృశ్యంగా ఉన్నాయి. Your life, you're building a house. మీ వ్యక్తిగత జీవితము ఒక ఇంటిని కట్టినట్లు ఉంటుంది. Your family, you're building a house. మీ కుటుంబ జీవితము ఒక ఇంటిని కడుతున్నారు. And your church, you're building a house. మీ సంఘ జీవితం కూడా ఒక ఇంటిని కడుతున్నారు. You must ask yourself, am I sure this house will remain forever? కాబట్టి మిమ్మల్ని మీరు ప్రశ్నించుకోవాలి, ఈ ఇల్లు నిరంతరం నిలిచి ఉంటుందా? So let's read carefully. మనం ఎంతో జాగ్రత్తగా వీటిని చదువుదాం. Jesus said, యేసు ప్రభు చెప్పారు, everyone who hears these words of mine and acts upon them, obeys them, will be like a wise man who built his house on the rock. ఈ నా మాటలు విని వాటి చొప్పున చేయి ప్రతివాడును బండ మీద తన ఇల్లు కట్టుకొని బుద్ధిమంతుని పోలి ఉండును. The rain descended, the floods came, the winds blew, burst against the house. It did not fall because it was founded on the rock. వాన కురిసెను, వరదలు వచ్చెను, గాలి విసిరి ఇంటి మీద కొట్టిన గాని దాని పునాది బండ మీద వేయబడిన గనుక అది పడలేదు. And everyone who hears these words of mine and does not do them is like a foolish man who built on the sand. కానీ ఈ నా మాటలు విని వాటి చొప్పున చేయని ప్రతివాడు ఇసుక మీద తన ఇల్లు కట్టుకున్న బుద్ధిహీనుని పోలి ఉండును. The rain descended, the floods came, the winds blew, and the burst against the house, and it fell. As great was its fall. వాన కురిసెను, వరదలు వచ్చెను, గాలి విసిరి ఇంటి మీద కొట్టినప్పుడు అది కూలబడిన, దాని పాటు గొప్పదని చెప్పాను. So here we see two houses. కాబట్టి ఇక్కడ రెండు ఇళ్లను మనం చూస్తున్నాం. One fell and the other stood. ఒకటేమో పడిపోయింది, ఇంకొకటేమో నిలిచింది. So I say, Lord, I want to build a house that stands. ప్రభువా, నేను నిలిచి ఉండే ఇంటిని కట్టాలనుకుంటున్నాను. And every one of you must seek to build a house that remains forever. కాబట్టి మీలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా నిలిచి ఉండే ఇంటిని కట్టడానికి చూడాలి. And it's very simple. ఇదంతా సామాన్యమైనది. Remember, both these people heard the word of God. ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఇద్దరు వ్యక్తులు కూడా ప్రభు యొక్క మాటలు విన్నారు. Like all of you are hearing the word of God now. ఇప్పుడు మీరు దేవుని యొక్క వాక్యం అందరూ వింటున్నట్లుగా. But one man did what he heard. కానీ ఒక్కరైతే ఆ వ్యక్తి ఏదైతే విన్నాడో దాన్ని చేశాడు. Where did he do it? ఎక్కడ చేశాడు? In the foundation. ఆయన పునాదిలో చేశాడు. See, the difference between the two houses is not the type of walls or curtains or color of paint or anything. ఈ రెండిళ్లకు ఉన్న తేడా ఏంటంటే గోడలను బట్టో లేకపోతే కట్టెలను బట్టో రంగులను బట్టో కాదు. It was not on the outside. బయటకు కనపడే విషయాలు కాదు. If you looked on the outside, బయటకు నువ్వు చూసినట్లయితే maybe the foolish man's house looked better than the wise man's house. బహుశా బుద్ధిమంతుని ఇల్లే ఆ జ్ఞానవంతుని ఇల్లు కంటే ఎంతో బాగా కనపడొచ్చు. The difference was not on the outside. ఆ తేడా అనేది బాహ్యంగా చూసే దాంట్లో లేదు. The difference was in the foundation. తేడా ఎక్కడుందంటే పునాదిలో ఉంది. One man just built on the sand without a foundation. ఒక వ్యక్తి ఏమో పునాది లేకుండా ఇసుకలో కట్టుకున్నాడు. One man dug deep through the sand till he hit the rock. ఇంకొక వ్యక్తి ఏమో ఆ ఇసుకను త్రవ్వి ఎక్కడైతే రాయి వస్తుందో అక్కడ కట్టాడు. So that must have cost a lot of money. అప్పుడు ఎంతో డబ్బు ఆయనకి అయి ఉంటుంది ఖర్చు. It takes a lot of money to dig deep and use dynamite to blow up the rock and lay the foundation there. మనం ఎంతో లోతుకు త్రవ్వి డైనమైట్ పేల్చి రాతిని కనుగొనడానికి ఎంతో డబ్బులు ఖర్చు అవుతాయి. And by the time this man was laying the foundation, the other person has finished his house. ఈ వ్యక్తి పునాది వేసుకునే లోపే ఆ వ్యక్తి ఇల్లు కూడా నిర్మించి ఉంటాడు. And because he did not spend any money on the foundation, the foolish man would have built a nice house. ఎందుకంటే ఆయన పునాది మీద ఎటువంటి డబ్బులు ఖర్చు పెట్టకుండా మంచి ఇల్లును కట్టుకున్నాడు. But the wise man, కానీ జ్ఞానవంతుడు ఏం he చేశాడంటే spent so much money on the foundation ఎంతో డబ్బులు ఆ పునాది కోసం ఖర్చు పెట్టాడు. that he didn't have much money left to build the house. కానీ తర్వాత ఇల్లు నిర్మించడానికి డబ్బులు ఎక్కువగా లేవు. So his house was smaller. తన ఇల్లు ఎంతో చిన్నదిగా ఉంది. But that man, because he spent no money on the foundation, his house was bigger. కానీ ఆ వ్యక్తి అయితే పునాది మీద ఏం డబ్బులు ఖర్చు పెట్టలేదు కాబట్టి ఎంతో పెద్ద ఇల్లు కట్టుకున్నాడు. So if you looked at it from the outside, బయట నుంచి మనం చూసినట్లయితే that man looked like the foolish man looked wise.
నిజానికి ఆ బుద్ధిహీనుడే నిజంగా జ్ఞానవంతుడుగా కనపడతాడు. Because they said they both had the same amount of money. He has built such a huge house. This fellow has built a small one. ఎందుకంటే వాళ్ళ ఇద్దరి దగ్గర కూడా అవే డబ్బులు ఉన్నాయి. ఒకరేమో పెద్ద ఇల్లు కట్టుకున్నారు, ఒకరేమో చిన్న ఇల్లు కట్టుకున్నారు. Isn't it like that? ఆ విధంగా ఉందా? ఆ విధంగా లేదా? If they both had the same amount of money, ఒకవేళ వాళ్ళిద్దరి దగ్గర డబ్బులు సమానంగా ఉన్నట్లయితే definitely the man who didn't lay a foundation could have built a much bigger house. నిజంగా ఎవరైతే పునాది ఎక్కువగా వేసుకోలేదో వాళ్ళు ఎంతో పెద్ద ఇల్లుని కట్టి ఉండొచ్చు. You go inside also, you have seen many things which మనం other man could not put. మనం ఆ ఇంటి లోపలికి వెళ్ళినట్లయితే ఇంకా ఎన్నో సంగతులు మనం అక్కడ చూస్తాం. ఆ వ్యక్తి ఇంట్లో అవి లేవు. And for many years it stood like that perhaps. బహుశా అనేక సంవత్సరాలు ఆ విధంగా అది నిలిచి ఉండొచ్చు. Everybody admired the foolish man's house. ఆ బుద్ధిహీనుని ఇల్లుని ప్రతి ఒక్కరు అభినందించారు, ప్రశంసించారు. Then the flood came. అప్పుడు వరద వచ్చింది. And the rains fell. వానలు కురిశాయి. And his whole house collapsed. తన ఇల్లు మొత్తం కూలిపోయింది. Then people knew who was the wise man, who was the foolish man. అప్పుడు ప్రజలకు అర్థమైంది ఎవరు నిజంగా జ్ఞానవంతుడో, ఎవరు బుద్ధిహీనుడో. Even so in the world today. ఈ లోకంలో కూడా ఈ విధంగానే ఉంది ఈ రోజు. There are many people who give the impression of wonderful Christian. ఈనాడు అనేక మంది బాహ్యంగా చూసినట్లయితే ఎంతో గొప్ప క్రైస్తవుడిగా చూపించుకుంటున్నారు. Build many people in their church. వాళ్ళ సంఘాల్లో అనేక మంది ప్రజలు ఉన్నారు. A lot of people admire it. అనేక మంది దాన్ని అభినందిస్తూ ఉంటారు, ప్రశంసిస్తూ ఉంటారు. So many people in this church. ఈ సంఘంలో ఎంతో మంది ప్రజలు ఉన్నారు. But there's no foundation. కానీ దానికి పునాది లేదు. So remember this, that the most important thing in your life is the foundation. కాబట్టి దీన్ని జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి, మీ జీవితంలో అత్యంత విలువైనది పునాది. In every building. ప్రతి ఒక్క భవనానికి కూడా